Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Hello Zimbabwe football fans, welcome to another exciting episode of In Touch with the Legend. This is a program brought to you by Nyarazo Group. My name is Alois Bunjira. Last week we promised that we're going to bring part 2 of the George Mbwando show, and exactly this is what we have done. George Mbwando obliged, remember that so he's right here in the studio back for part 2. I'm sure it's going to be exhilarating as was the part 1 of his football journey, which started from Tomlinson and Maurice Depot. Now we are transitioning. That's where we left. They were now moving from Black Mambas to Blackpool. Yeah, Black Mambas to Blackpool. Yes, George, welcome back. Welcome back. Those are told that are honest. Yeah, if you say you're coming, you you come back. You know. So exciting show that we had last week. We had a lot of comments, a lot of people are enjoying the show, and a lot of questions are coming through as well. We're going to be discussing those later on in the show. Some of the questions that they threw at you that they want you to answer to. So we're going to be talking about it. But we want to start where we left off from last week, from Mambas to Blackpool. How did this come about? Like what Colin said the last time, that Mr. Chiwuri, Commissioner Chiwuri, was not a football fan. He was totally against the idea of having a police team in the Premier League. But it was Rhinos at one, Air Force at one. Army, Rhinos, Air Force, Chapungu. So Mambas. So prisons are going to Green Buffalo. Green Buffaloes, exactly. Yes. Yeah, exactly. So Pakatengiswa franchise Black Mambas to Blackpool, I had a heartbreak because the team and it was almost 10 years later. Team I was part of the team, but a part of me just went away with this. I didn't know what the team areas. Because in the end of training, 2 minutes away from training. Oh, so I ground, cross the road in the home ground. So Pakating to Mambas, I was hurt, man. This 1 hour, but those are top. So Pakating, I'm a director of Blackpool. Mama players from outside. Black Mambas, Mama players, Angaripo. So Ronichu Water and the guys, they organized everything. They bought the franchise, and Blackpool. You remember Blackpool just came in with a bang. So that's the first time I saw Payanga mixture, a camp discipline, ghetto. Oh, we are no ghetto, man. So a new world for me. My way, Ghana. Shahava. Shigma Peak. Rashika. Change room, I'm going to go first day. We are to fun, but so boys names there. I'm Collins, Nana Simba from Mara, they knew each other. But how we watch it, they were just friends, they would do my areas. Because the development of Borangeri so exactly. So Koyana Trouble, Selemani, Koyana the Shepherd Njobu, Kanisa, Stongesai. Mishek, as I mentioned, Ralph Kawandera, and Angatungu NS Chirambadari. My experience, there was a lot to learn from them, but
And I had to adjust myself to cope with the situation. Black Mambas, I see is Blackpool now. So what happened is, tango turi kumareserve Blackpool. Wakatobva kuningiri kuBlackpool kuBlack Mambas. Ongo siri regular. Black Mambas first team Mambas ana mutamba even one game. Oh, okay. My game ndakangopinda team yangogara bench. But wangoenda ne team, yeah. So but before we move to that off camera, you were talking about Saul Chamenuka before. Yeah, Saul Chamenuka. Yeah. Oh, Saul Chamenuka, I really need to thank that guy, man. I think Nanasi because he was junkie times 1,000. So he reads books, DVDs, cassettes. He was just like that from the beginning. He was a true sportsman because he used to play tennis. He was a very good tennis player. Oh, okay, yeah. I had a racket after training and he was fit. Yeah, because tennis legs are fit. Yeah, he was fit in the sprint. In the ground. Yeah. My lungs, even got 40 degrees. Anokudza kuti tsando panonaka bhora kuchipisa kudai nyozonoti ndimwe character ndimwe cara odi so used to come kumba because angambondiona ndichitamba mabhora kumambas kuseri kwetete tumagame sakati imba anditi tezvara because sangongwari vadiki zvezvo kuti ndicharora sisa kweyo saka uri ngoti tezvara ndakaona kuti munenge munogona bhora mangwana ndikuzokutorai na5 inenge iri Monday ukunzwa Monday ndodera iresta maplayers kusina training kwese Monday yo ndayazontora waitoona munhu akasvika first day ndifunga kuti munhu anoita zvifani ndakatorelaxa zvangu munhu aine mabhora sikavana asvika kuna moms vangu mai makati muri right here atogara pasi akutombera autora chivhitori zvo ndakazotora mukomana uyu kanzi hari ndatora mashooters iwe tabuda ndairoverwa makrosi asida kuti bhora roite sei rova bhora neinstep bhora rigohwe chete hapana defender hapana keeper mabhora kana 100 anenge anawo chicollecta mabhora ndinocollecta ndega odzoka futi ndakuisira mabhora ekuhedha because technically he was good, he could do everything. Macross achaiswa angaziketi zvekukanda nemaikurwa negumbu zvebhora chaizvo ndaenda mumba musoro wauremo ndoti nsorinya ndakwanya ndichada hakuna manje ukadaro manje ndiwekazanga iri type yekuti ukada kukurumidza kuti ndaneta utodenda saka aizoona pekupedzera zuva rakuti unonyura tora mabhora ndakolekta mabhora takuenda takufamba kuenda kumba kozanzi ndopanguudza kuti it can be an extra advantage kana uri football player kagona kuhedha bhora zvinhu zvandandingamboziva nekuti bhora kuhedha ndezvinhu saka charamba chidzidzira kuhedha bhora iro ahedi pasina training uona munhu ndakapedza ndakutiza ndapedza ndakawanda mumusaka akanoka kuseri kudhoo akazoenda kuvharanda kuseri kanoka ndiri kunzwa munhu munhu wekuti kwarara windi keteni ripaspea pamo urimo hako tora mashita zandi for nothing. And he just wanted me to play football. And he played a key role. A very key role because he was also a key part of development. So this is, I always say when I'm traveling my journey, such people, I always remember them. Yes. They played a very big part. Yes. So you went to Black Mambas, to Blackpool, where you started. Now you started back in the reserve side. How did it feel now? I've arrived. Now we got over bench in Premier League. And all young Super League at that time, right? Yeah, Premier League. It was from 1993. Yeah. So how did it feel? Now you are back to Tamba Marseille again. It was a new world. They had to adjust, and the advantage it was still the same home ground, Maurice Depot. Blackpool. So it was still the same. So I just thought, I love football still. So I can't give up. So so tatine ka atmosphere kangori fani wozo zvekubhora mupedza namotoka mutongojoka mese mareserve unazoti team ina first team versus second team dakuiomesera. So 1994 pakatora Blackpool 93 pakatora Blackpool Castle Cup. Yakatora Castle Cup 94. Saka papa ni mama players 94 ndo pakazo 94
That's true. Yeah, that's true. 95. 94, yeah. So, Panama players angari age yangu angatu akupinda Conrad Chikoto, if you remember. Oh yes, Conrad. Yeah, Conrad, we were together. Yeah, he was one of the players on our team made Prince Edward. Exactly, Conrad. He was also part of our squad. Exactly. Yeah. Yes. Conrad was a good player, but I don't know. Takatamba this over under 14 against each other. Tamba ku Caps. Yeah. Yes, he was at Caps. Caps. So Conrad, I na Joe Shambo na Bla Joe na Bla Shakes from Caps, of course. Okay, yeah. So he was good. I had to pin team that man Conrad. I played with Conrad my juniors, my under 14. I don't face team gawe. So trip ya kaita Blackpool kwenda ku reunion. Do I get first game in Blackpool Cup Winners' Cup? Oh, okay. First trip ndoche watanga wina nansipo nansina passport kana passport. Also 1994 pace poka wina Castle Cup wangotori ku reserve. And what hurt me most about the Castle Cup scandal American pana kambo itaura scandal ngati Ralph spoke about it because some of them were boycotting Zemari. Papa, I think there was 5-6 players. Saka madara yakazongofonera mama players kuma reserve they filled up the team. Saka ndakazosvika kurufaro katasvika tikona final tasingazivi kuti chichaitika tasimomukemp tona pa Stephen ndiari pagate Stephen Msika normally pana Ernest tasvika ipapo ndingoti kuchi takazonzwenya materials ndizvoiti machomana kusini sinodedzwa pashekonu 5 ndakarwadziwa moyo wandikati inhangwini so ndakangona kuti panapa ndikaita effort wangakuona kuti zviri ndangona kuti apa so I was a striker training and there was not the first year. Okay, yeah. So ndangotrainer pandakazoita breakthrough as such pandakazotanga first game the first team I think it was 1994 then. Okay, yeah. And then what happened is kutraining ndandakwaziva unoziva kutraina navanhu kunopedzera kuziva kuti ndita but manje ndakugogesa manje ndatodiscover quality yanga singaziva ndinayo. I was fast, very fast. Kanda kupinda mu18 ndapinda nine speed zoti bora kangotoruka ngoya pamberi pangu. It was difficult to mark me matizo. Sasa ndakutoziya manje. So Blasheks na Blajo the guy wakauya naye pakatanga inzi Tiri. He was a striker. Tiri, he wasn't a bad player. He was a good player, but yanga itomnyama kuti anga singagoesi. I played my games akati but unguri striker asikugoesa and you know it yourself. You pressure unoiziva azvizinyona. So Tiri he really gave everything, but bora anga singagoe. Iroka na baga na pose kana chiona. So kutraining much those days. I mean, putting my time unombofunga kuti I'm invincible. Apanaita my second team, nasingata my first team. Put time nanda kufunga nani confidence kuti if I want to score up ndo goesa. Clifton kadurera ripo Joseph Dube ndinenge center back. Ndaita ndikango if I want I will do it. Ndoenga time yacho ndegoesa gaza. Unoze training kuti mnetamba bora ichingopera. Bora ichingotanga 11v11 Thursday evening. Wisi chingoridza. Pamwe kwa 2 moves ndatogoesa. Wisi yaridza kwa Blajo to collect a team yes first team. Mwisona utona ndiri wakonzeresa utozo ndiri kudiscuss. Yeah. Week in week out. Taidyiwa kana dzimwe games eku reserve kana 4-3 but ndaigoesa kana 3 dzacho dzose. Because ndandakuziva zvai so chamenuka. Yeah. Tondidza kuti yo ukatanga ndanda kutogona kushandisa musoro training cheko chamino so tanga kujamba first iwe kana uchienda kubhora tanga iwe anozoda kuteera unenge uri padenga pake bhora rakauya pauri ndiwo unorihead. So ndanda kutoziva tuma tricks twese ituto. So one day manje kunonzi Mwari anongonza ma-angels in your life, they just come and they disappear. Kuna umwe vanongoti they just come for a purpose in your life and they just go away. But unozozviona later manje wakureflecta this. One day manje tikutamba 11 versus 11 taimboita shooting practice bhora rese rikugora ndikurora kuti bamne siwana Sheki Blasheks na Joe Shambo angasiri familiar neni yangu tamfana rugona but havasi kunditarisa saka ndatamba game iroro
takadya first team manje tadya 3-0 first team yamusika wana kumbumira wakati ayangati training ngaipera pasina time takupika team manheru manje team yebva yapigwa after game taenda paclub pepe tageza tapedza tamirira team iri kupigwa mamchiri Morris team yese yakazara panze veve paipigwa team club pagarden paipanze veve takagara pamacheya tapigwa team yapigwa zvinzi I have to win because problem ndeyekugoisa mabhora mazuva ano hatisi kugoisa chichi mishake mapiga I'll never forget that moment. I'll never forget it. Shawakati nai blajo chiko chamukutitira ichi he was direct to the point. Tiri wenyu wamukutambisa hasi kuti goisera hapana chati chaita hana kana gobhura kana wani chi uimfana tane mawiki akutinetsa muri kumusiya tambe muri kutsvaga mukuti hezvino hatisi kugoisa. He was direct kunzi ari kugoisa mumusiri handi muno munogoisa ari kuti goisa kutraining kana chikwanisa kuti goisa isusu quality yedu akatadza kugoisa maona totamba against now vanhu vakati kanzi dendrini ndemusiya tiri mutimu ndoisa George mufana ndomuti atambe mishakataura akataura pakamwana pati panoona makosha 10 vari 2 blashek voenda 2 meters away mbonozezerana kanzi auright bamnini mutore kiti yenyu murimo mutimu. I remember the following year the Black Rhinos midweek. It was my first ever premiership game. Yeah. Did you play first 11? First 11. Yeah. There's come team. I mean, Vivian angane mnyama msuya ngakwara futi dia ngari first. Oh yeah. Vivian akwara sandanzi start. Tiri anga simu team. I remember. They wanatangiswa game. And funga everything ma. So it was the first game, first 5 minutes. Bura chimotanga. Because Rhinos do team ndaka derera ameno nyango zvikanzi friendly game ne Rhinos nyango zvikanzi cup game ndakegoisa ndakambozorwa madhaka kumezina na God knows team mutane murufaro meme zvimwe zvainhuwa ndikadzokera kuchenje muzvigeza mushawa ndikati manje muchandiona ndikanzoti manje ndakandimotivate ndaitotya game ndakazorwa kumeso zvikanzi na God knows atakufinura tiri mutane meme ndakagoisa 4 musi So first game. So that was 1994. I started the first game. First game, first 5 minutes. A long ball came from Ernest. Yeah. My defender had a mistake. Except Boraji Bamba. Manilo Mtimba na Sanduka. One of my central defender. Sanduka Pagamis. Yeah, Sanduka. So Sanduka kasi Boraji Bamba. Manlo was behind. Manlo, because I know Manlo was good. He was very good. Because as a defender, talk to a coaching point of view. Don't let the ball bounce. Because once you let it bounce, that's all 50-50. Yeah. But can you any chance you want to bounce, go for it. Start bounce. So ndakangoona kuti Borasi bora bounce irikuri. Varaswika bounce saka jamba ningirene anonzani Sanduka. Ndavanaona kuti man was short. Anangomhanya ndiri speed bora bounce reno. Vaswika chijamba chingono riflika kuseri kwake. Njiriflika 3% circle jabwe. Chingoriflika udeyo so richidona pasi ndikuona Lazarus Parara yari asimugedi. Second touch yangu instep nemukati megumbo over the keeper. Perfect. It was a perfect move. I flicked the ball ndikatendera ball ndikatananisa zvinobhamba ka one ndikataza keeper it was a move one action ingori one yekuflika nekupedza. It was perfect. I remember going corner flag. That's because zinunzwa noise wenzo ngoma in Blackpool ne Black Rhinos angari versus boys angari boys areas. Baitamba vanhu vaitoziwana zvoti magame achina kitse. Boys anashava ngova ku Rhinos kwacho. Exactly. It's saka hapana angeda ujiwa Rhinos kuna na Cosmos. Cosmos Kabut. Kuna blazo wake ndio angeri gang rerezi vanoti vanhu vakaoma musoro zvekuti unonzwa language yacho ingachinja. So I remember Collins Kabut akamakwana ndimukina wake box. Because Collins Kabut kana udaita magic yake hapana stop. Kana kuda kuita magic. Yaita magic. Ndendezoti magic. Kwakaya long ball box yangeri corner. Collins akari chase taka
mufana wakari masuri kwake akatena naye akangoisa ruku achitena vholi richinopinda imwe side mukono because anga he was very good Collins. So richingokuti boys risiri kuti dimba mningina wake So you scored on your debut? I scored then my second touch in the Premier it was my first touch was with the head. The second touch it was a goal in the Premier League. So genga manje ko training manje misheke kuzvibiga manje kuti I told you. So because in my first days I must not see stadium. Yes. Why was the strike? Blackpool wasikaika somo ndakugura nyimbo strike. Saka misheke kuvaingwe payangu strike misheke munwesa ngo strike washoma ndi George. So yakandipedza pa game reno zire Collins achitena chirwa bhora chikuwa murufu boys reno zire anasanduko chitidimba achikuti mningina wake kawe unomaka munhu so dimbo chakucheka the sharpness of a striker. Famba bigger steps wakati ndakaseka wamoja bwanyera but akusikuti because angatori verses yekuti angasina zvekuti ndikoma kana ndichi but you would see the best of the players kana honestly kuti takazoitika manje kuti waita debut but patakazosvika kucup winners cup wanga pa bench futi ndinotomboenda pa bench takudzokera ku second team. So after that ndakambogara pa bench and then vamwe players angakora kuita fit vakatanga kutamba but in training I never stopped to harass waitoziva kuti handia because ine ndandine belief yekuti ndumwe because Black Mambas malume ndichiri mfana cheche vaiti vakapedza training ndekumbira mabhora net remabhora ndo ndatakura ndiri ku Black Mambas. That's when I went to National Sports Stadium kunoona game reCongo reCongo rataka Johannesburg in game ro ndakajamba wall magedhi anga avharwa ende zvimawall zvekustadium zvimasimbi zvezi chinobaya unokwanisa kubewa dumbu ukafa but inoziva bhora uchinzwa vanhu uchidzidzira kutanga dream team kaunoziva dream team kaitanga kuma1 kutonakidza kunzwa team yapinda chete. That game yanga isati ya dream team yanga before dream team but we were supposed vanhu vanga to psyched up so because vanhu vafunga dream team yakatanga neteam ya94 dream team yakatanga team ya 1992 yekuma all Africa games ichangobuda patakangodyiwa game iroro reCongo dream team that was the birth of the dream team pakatanga under 23 ana Ian Matondo. Can you remember? Yes, that was Ian and Adam team yanga iri strong still again. That was 91 ndo team yakazongo take over those is now going to go to team yedu we were let 95 I feel we were let down big time man. So game re Congo ndakaenda ndikajamba gate ndikajamba ndikasprinta kona mupurisa akuya nembwa nondibata munhu uchizwa noise man saka ndakasvika ndichipinda ndichijambira mune chaunga chekuvietnam chaunga wangori magaya bva kuti mufana bvisa jacket mbonapfekedzwa kepi mbva wangu utango mapurisa ekusvika kutanga kutazataza mandiwane ndikuzongonaona wangodzokera mbicha napa hana iri kurova kutenge chabuda muhembe. So we were all in that stadium that day. So I was on the other side where the last bhora rakatadzwa kubatwa naJohnsman ndariri unoziva bhora racho matadzira akaita I felt it zvakaita ngori kutsvedza maoko angu rikanopinda indi ndikazoona maplayers eCongo akucelebrata ndakangoona zvaka anotongorwa vanet ndakaenda paseri varangomira maplayers ana Mozi ana Peter ndakangoona maplayers going down ana Willard ndakaita kunge ndakarwadziwa ndaita kunge ndafirwa. So I used to stay in Morris Depot. So from Morris Depot to National Sports, kwashanisa road yekunze unokwanisa kufamba usvika kwa president usvika ku gate reku Westgate yekumorris unoziva Gaza ndambomira kuti nditsvage transport yemapurisa ari kuenda kumorris kana I was so heartbroken ndakatanga kuchema urunzwa ndichitsika masteps in the picture yo handikangane manje yemaplayers yenational team vakarara bhora hasati rapera but yanga ratopera unyatsoonera pasina hope and yekuti Zimbabwe ichazoqualify one day
It was takamirira moment yo for a long time zvokuti ndakaenda kumba ndikasvika kumba ndakafamba road yesinchema. I remember kuchemera bhora kana ndiwo. It was bad. Ndakusvika kumba kusvika zvekuita ndakana ndine mabhora ndakatora kublack mambas. Ndonatora net rese remabhora. Apa usiku wama7 malights ekuclub police club kwakune malights the other side of club kwakune chimwe chibuilding chemagetsi so chimadziro so ndakatora mabhora always ndakatanga kwaroera kumadziro iwo mabhora nehasha chinguru pane moment yapedza ndakutonakidza so malume used to have his beer ari kuclub kuya saka I think he came earlier nekustadium ndofunga akauya nemota because aigara akaona so I don't know kuti akandiona here but I could say ari kure but inini ndaida kuti chihasha chibve tatadza kuqualify we have to wait another 3-4 years ndakaroera mabhora so there was a moment yandanda kuzoita kuti time yakatanga tamba Peter Ndlovu so ndoenda kuti ndati ndikapuwa mabhora iwayo because Peter I'm going to tell you a story of Peter because Peter struck me like a lightning bound ndakatoona imwe new world pandakatanga kumuona. But he was there in that game, right? He was there. But you went to pakangotanga ipapo kuti Peter Ndlovu Peter Nsuku zonke pakangodzatanga. Where? When he was so I had this is a true story. I told Vivian Komu, hey, may he so rest in peace. No, I'm Viru. No, I had a dream, but in the Joshua ndakarota. I mean, I can tell this story a million times. Ndakarota nditamana Peter Ndlovu alongside Peter Ndlovu. National team ground Morris Depot. Makazara muri pegged. It was a dream and I was passing with him. And at that time you didn't think it was going to happen. Ndakarota. So ndaimboti time ndaitora mabhora emanetse because ndaita zvakawanda ndiri ndega nemabhora because ndine space in it. So I'm uchidribble wego uchitaura wego Peter unokuchitoona kuti muground apana ndi pamberi pegate magate and manets what a pass from Sukuzonke so but ndichitaura ndega oro ndendiri so ndakambomudza Peter nyaya but Peter akatofuka kuti munhu ari kutocreata kenyaya but it was a true story. You see kana azogara one day I know he inspired a lot. If my footballers, especially of our generation, wakagara pasi kutaura chaizvo kuconfessa, he inspired a whole lot of young generation. Peter inspired a generation. That generation of ours, he inspired the whole generation of that of that team. Because he played for the national team. I'm fine now. It's possible. Yeah. It's possible. So one day my father ndiri Blackpool reserve akanditi do to continue zvakoni chikori zvebhora izvi because my father baba vangu aida caps anga caps fan ndaitoziva magame ese caps vaindonoona but generation yana baba I believe kuti education first and then so I don't need to blame him for anything because I thought chikoro ndo first but bhora ndotaura zvezvechikoro ndikati so one day vakaipa spare bedroom yangu ndakarelaxa zvangu because room yangu yanga iri packed inonzi Islanders Dynamos Liverpool maposter kuzoti mamaside ringeenda naBob Marley nini ndotime takutanga kuita emancipate ourselves kuita free so imba yanga yakazara so mudhara akazouya umwe day achibva kubava vandongore zvanzi kuyo wati kutokontinya une zvimabhuku nezvi zvana Peter Ndlovu zvokuda kuti dziri it's 1 in a million and I remember my answer because mudhara wangu ndaingomutya it was a respect ndaingomurespect so I remember telling him wakuenda wachibva bedroom pamwe wakuenda kubedroom but that I want to be the 1 in a million because wati kunotamba overseas it's 1 in a million zvotona Peter hakuna munhu achazviita but that I want to do it in 1 in a million wakazvinzwa wakuenda akandiseka uchipinda kubedroom and that laugh ignited the fire in me. Yes, I will show him.
We're just going to go for a break. Yeah. Let's talk more about that fire. The fire that was ignited. We want to know the fire. We want to know the fire has a piece of cheese. What was burnt by that fire? Yes, guys, we're just going to go for a break. When you come back, we want to discuss more with George Mbwando, the fire that was ignited by his own father. We want to know with the Chichakachi. The fire. Don't move away. Nyaradzo Life Assurance Company, through one of its products, the Scorepec Plan, supports Highlanders Football Club, one of the biggest soccer teams in the country, and other local football clubs. With the Scorepec Plan, not only will you score for you and your family, but for your favorite local PSL soccer team as well. For each premium payment you make, your nominated soccer club will get paid from the Nyaradzo Life Assurance's Scorepec Plan. Make sure you get a Scorepec. Support Highlanders, Ipos or Ipos. When you get Scorepec, you're supporting Highlanders as a family and your own family. Every time you subscribe to Scorepec, you're supporting your family and Highlanders family. Get Scorepec today. Always support Highlanders Football Club. Iposo, Iposo. Supporting your team has never been this rewarding. Get a Scorepec policy and support your favorite football team today. As Nyaradzo, we strive to continuously bring convenience to our clients. Nyaradzo Group is proud to introduce Sawi, a new virtual chatbot assistant on WhatsApp. With Sawi, you are now able to interact with us from the comfort of your home and can be assisted anytime via WhatsApp. With life assurance products, diaspora products, applying and assessing your policy, payment platforms, claims information, and any other queries concerning payments, policy information, or products and services. Simply WhatsApp Sawi on +263 712 992892 or visit the link showing on the screen to register and start interacting and receiving notifications from Sawi on WhatsApp. Now, join in and experience a new level of convenience 24 hours a day with Sawi. Yes, guys, welcome back in touch with the legend. We have got George Mbwando in the studio. Part 2 it is, and the second segment as well. George, so your father ignited a fire in you. So what was burnt? What did you think? What did you see when your father said those things? Did you see yourself playing with Peter? No time I need a Peter guy do every Sunday time I don't know English football. My pie goes my first days because Peter was my goals actually goes it was out of this world. I'm fan I can't go for Zimbabwe. Yeah. So you data crazy. My book round which score my cover book. It score for the when I got the new teacher 2XS to form 2. Cover young book geography. Young ganyo ndakakata maningiri papa ne heading yakanyorwa muherald yakanzi Ndlovu to arrive 2 days before the match in national team. Saka ndakacheka ma letters mamwangu kuti ndise zita rangu. Boys rakadza nini they know kuti ndakakava pakanzi Mbwando to arrive 2 days before the match. Ndoskamboziva kuti chii kuseri kwakune ndingiri ne Peter Ndlovu picture he was everywhere.
So one day pandakauya pane game renational team ndakaona pakanyorwa mazingiri pandakisoma newspapers headline Mbwando to arrive 2 days before. Story yekuti kodzawo nofunga kuti but zvakambotaurwa the other life. In the life before. So ndaizinyora and people coach pane mainzi Mr. Turner, he was a geography teacher. What is this? Are you crazy? Don't worry yourself. So your life at Blackpool. So yeah, my life at Blackpool then started patakazo. Obviously, mafamazo enda ku Cup Winners' Cup. We spoke about it in the part first part. Yeah. The first part that's where you scored your double against Kabwe Warriors. Yeah. No, was it Kabwe Warriors, right? Kabwe Warriors. Yes, against Kabwe Warriors. Then you then played again a few weeks later with the national under 23. We're going to talk more about it. That's how you earned the nickname Zambia. So for you guys, he got his nickname from Robson Sharuko. He wrote it in the paper after he scored again against the Zambia national under 23. That's where, because others maybe you might have missed part one of this interview, but we would advise you or we would encourage you to go and watch part one, so that you know whether in sync what is we are discussing, because some of the things have been mentioned, like his time with Blackpool against Cup Warriors. So how then did you manage? Were you called for the national team when you were still playing for Blackpool? No. Senior national team? No, senior. Oh, you were not. That's when, so 94 went past. Then 95, that was the Cup Winners. That was the Cup Winners. Let me remind you of 93, 94. I used to pick balls for you guys. Under 20 miles to Morris Depot. You lie? I was there. Vusina Chola, I remember. Oh, my Zwana. Because I am a black mamba. Yeah. Under 20. Nana Stuart, Nana Giza. They didn't know about it. Shame. So it was a inspiration of food in Yeah. So then got. How did that feel? They don't enjoy it. They do enjoy it. They also do not kids go to that training. But we were having the time of our life. You can say that again. You could see it also in that was when we started to doubt about staying in camp. Exactly. You know, it was the time of our lives. So I remember because time it was under 23. Because there's under 23. You were na Vusi, Stuart, na Alex now. Yeah. I remember you took care of me. Yeah. From the way it go up, kana food it made me I remember. You made me comfortable. We were very close. You wanted me to be part of it. I remember it very well. The four of us were very close. I remember I told you about Swaziland. When we went to Swaziland under 20, that trip, I think we were preparing to go to Swaziland. What we did, we were so close that takasvika tikapiwa marooms 1 pamberi pauniversity nopataigara. Saka what we did, tumabunk bed toti takati mumwe twese takatunyamura twese tumabunk bed twaikwana mu 1 room turi 4. Saka takatirare mu 1 room. Saka takatutakura twese tikapinda mu 1 room machola tairara mu 1 room turi 4. So that's how close we were at that time. So when I was under 23, it was easy. I felt comfortable. Messi was taking care of me. But remember. But then Tangatese to because Tangatese Blackpool at that time. But when we arrived at Blackpool, a few other guys go Blackpool and the Tangatrima strikers. How did you feel? Didn't you feel like intimidated that now these guys are now coming to Blackpool? About you were not yet starting, because when we arrived, you were still not a regular at that time. You were still not a regular. No, it's actually it was Mishek Mapiga. Yeah, not Peter Ndo. And didn't focus is Peter. Those I went to go crazy. Because at that time you were still a subject. Then you were but how your foot? Foot. But I was going to tamba because the time you were also going to the Cup Warriors. It's standard to guys. We already playing. We already playing. My tamba must not register. That's not registered. So
didn't it feel like your time was being pushed away? No. Because these new guys. Ipapo ndaitoti I want to be part of it. Kana mchigona mese ndoda kutogonawo. Papa nasingadzore tsvimbo because inini focus yangu isiri kuperera kuBlackpool kana kuti kuBlackpool inini ndine vision yangu kuti ndine vision yemastadium ekuEurope ndangona Peter Ndlovu chete musoro mangu. Ndo ngoti whatever happens asina basa I was following him. Because that's the time you were for days go national go under 23 after the game in Zambia. Exactly. Blackpool in Zambia. Then you were called to national under 23. Exactly. How do you feel now? We don't want boys. It was nice. Oh my, it was a nice feeling because it was like a film. Tom Kemp na Luis na Stewart. No, it was a nice feeling. And I know they ndikambofunga team yedu asana mbona team yanga iri close together singe team. We would take care of each other anywhere, everywhere. Mungazoka usina zvekuti blower yarari. Boys the blues na Lloyd I think that's a silver fox blow. True blow. You were going to make sure that they had fun somehow. Tanti nguri family jeje kwakuze zvokunzi matebhele meya broken shone yake sometimes that ande. So it was a big family zvokuti it was a shame kuti me I now continue. I think it was because on tanta vatese kumanda 20 I think we went to the COSAFA for 2 years consecutively as one team. We went back, we went to Lesotho first, we came back, we went to Swaziland this next, then we were promoted into the under 23s. Straight is the way we were. Then you guys join as well. So it was a team. That's how close we were. Plus, computer test against under 17 provincial tournament. So it was a team. Something that we are missing now. Then a prolonged camp preparing for the All Africa Games. Second of France, you missed the you missed the trip. I always. But you get a bus. Ndio to see and because they are ndakabudaidzirwa kwekupedzisira. Serious? The day that announced got team end of France. Chile twalika ngari character twalika akazvidestroy zvinhu zvake ega twalika ngari team twalika he was supposed to go inini ndindefana ndandikuti ndanga extra kamukemp. What happened to? Twalika ngane musikanzwa twalika what did you andinga mamepu futhi amene twalika Chile pane basa pepe. Apa manje one day ari timukempe yekuenda kuFrance. Ndina Hubert murumu kari Hubert anga iri roommate yangu. Hubert muchanja. Robert isati nemusikanzwa yedu but yanga isiri zvimwe zviri extreme twaliki yakari ghetto chayake saka Chile iti boys ndingaroere muzi wangu murume ati achile wabuda unoda kuti kocha zofuma tisi kupita muzi unomude muputire panzi saka pairira kamuka radio soka akayani kaseti aisa machuni akaita machuni steri saka ari kuseri koko manje abva yakuseri kuwindow manje ku Adelaide kunonzi kambuzumo kambuzumo kani boke kambuzumo kwanzi YWC saka panzi manje twalika abuda panzi arikukweya inini nayo beti takagara tikugutsira musoro tonzi kedu machuni beri takamba agogodza kudhou beri akuuya manje akuuya kuti you guys why are you making a lot of noise twalika akacheuka music iri pakati akacheuka ari kufuridzira kuti hutsi hwedu beri auya manje amira akamutarisa twalika achuni rakaipa iri kudhara beri manje ini nayo beri manje kuti teseka zvisikuita yubva bata muromo kuti saseke tolika kazokucheuka kauna beri mbo kauna kuitira kuviga it was too late beri akabva kuti kudaro twalika vomanda 17 manje kanzi twaliki unondinetseriko kudaro wozakanga ari mutimu ndokutaura kwakakaita aiwa no yanga uri mutimu timu yangesati announced timazoannounced the following day saka taona mangwana acho toliki but ndipirikidzwa kana mutana nyamasoka ndoti okay ndokembe ndikazora mafuta kana it was before no wakazozora mafuta kuti so toliki ambaenda sei ndobva
ati ndikuenda nekuna munyamaso ndikati ndotsvaga mafrancs and France kwete une mari zvikanzi ndinaye mudhara anondiva imwe futi ndotsvaga mvatenda tese varapuwa mari vataenda kubhengi kanochinja kwekachinja mafrancs mari ekufrance akati mazihombe kamazivura vanochinja mafrancs apedza timu yakwananzwa mai tiri murumu yanyananzwa timu inini asingatovhuri ndiri mutembo kwenda ingoti tangokwanisawo timu kuti timuwane kutrade I'd gone to Slovakia. Ungaenda matrials, I remember. So twaliki mberi adaidzira team 19 players ndobvati end George Mbwando wepezeri tolibva vasumudza roko achitambisira kagumu zvikanzi mandikudzokorora munenge matipotse saka boys iresera kutoziva ndipani ndoyatapika vanongoisa musoro pasi pavyoda kusekona apa munane mafrancs bere vatangidza futi vanongoita nungo yekuvereka yese akavereka tibese futi tadekekebvatangaudzukazi kutsvairwa kukandimukwati akapererwa Elasto was in Poland. It was me and Elasto. We didn't go. Elasto was in Poland. Because I went to Elasto was in Poland. I remember I tried to come back. I remember Aramba. But try to connect from they refused. So team yakazoenda kufrance yacho kwakaitika madrama because isusu what are some of the drama one good drama one drama imwe singafika kangana kuti takambotamba a very high profile match versus France ainomborekordwa ainombotaurwa nezvayo not even reported kuno France under 23 versus Zimbabwe under 23 because team unoziyana umbro umbro kana udai rokura kuti hapana zviripo apa vanomboita chii vane makombo 2 vadai vane 3 so takangozvitanga kuzvita psych up. So I remember Louis Saha played in that game. Yeah, I heard about Louis Saha. Saka mama players akawanda the very popular players saka singazive but those days. I wish kwanisa kugoogle anobotaza team under 23 France you 95 vakatama nayo yangatoro mukembe but that's a friendly game. Yanga ni maboy ni varungu yakamixa ndopanoona tatine talent team Zimbabwe. Hey, we matched them. Saka vakapedzisira va frustrated with France because they were going saka because team yanga ni macharacter akawandisa edu. So pane mwe mutema I think it was Saha kanda meme muboy atama ari striker ngakamakana chamu. Saka pakakwara munhu basi. Mune munhu ndokakwara. Saka mumfesi wekufrance boy akavhura mvura and started drinking the water idangosvika dina akati my friend can you have a sip pari kurapwa munhu mufesi akusvipira mvura yako pairi sezvakaitwa nedi atorerwa chigubhu chakatemwa kumeso ngaitange fight vaita ngirini kuzi team yedu ukarowa wanorowa wese tinoziva kuti takapota tete fight nao nokugini kubaba fields kukitchen kublow wayo kukempi panast takabata matrain munhu wese asungirira pagame risatotambura so referee akazokwanisa kuti calm down everything ngarecho game jondo manje maiwe paikikwa munhu ipapo maizitagara taityawo kudhara kuwe nditi edi unurei munhu ndikuti munopfura idharo yakadema chitoziki ndede ndakaitsika tumastea maiwe zvangu ananzwa munhu achishinyira iwo waitsikawo kuti ndikakuti ndeirifa ndikupedza game abva panzi break refa damboti yellow card vataungana futi anhu akupushana hapana ari kuandastenda kana munhu but bhora vakaona takavamecha so yakazonga refa kati beta second half yapakati abeta nimise game but ipapo dei kwakungoiwo mascouts akuti kutsvaga maplayers timesingada yakaenda but I'm trying to think kuti pakabva pachayo one akasara kufrance kusinaokaisiri exposed tatabva tiri kubva vamwe vangeri first time vamwe vaonangeri first time wekueurope takasvika kumatebhel tasvika kumontpellier paseaside bebe unotoona kuti vamwe pachitori nerima tasvika pane tumajarini tukarolorola turimandiro tasatotanga kana mastata tukonzi garai pasi rimwe boys vasvika kuti nhonga kudaiuzokona misoro yakuenda pasi udematadza kumirira here tata so kufrance ndokazobva nickname yekuti reno
because Renault is kuno kwanti mota inonzi Renault zita racho yanonzi Renault. So pane musikana inzi Caroline, she was responsible for us. Angari French, so very beautiful. So boys raitikautara nepateta reEnglish ndiaiti guide tukaenda uku nhasi tikadaiti saka ane kamota kaRenault kamukeredi so and tatina Roy Barreto Roy kandoonesa moto kumana trip ya Roy ndiye maira mutsono wako mai wezvangu saka takakwira monda takagara rimwe day kwaipisa maindripers ndakadzidziswa kudrive mota nemufesi wangu ainzi Newman mudede ndada kutogona asina license but ndada kutogona drive zvangu but manje nge iri left handed man saka ndikamana ati Caroline, can I make a round with your car? But ati it's okay, why not? Roy akantarisa beri akatarisa bwizire akatarisa namudara anonzani mudara kuzosha tikaenda naye wata ndiva anditi are you crazy ndikati aiwa handisi ndambodrive Caroline anga kutouzwa ndipamakimva ndatora maki ndapinda mota manje ndikona gear kune rimwe saizi ndakatarisa pasi ndikaona makumbo akafa ndikati zvakafanana zvinofanana man pakanyorwa ka nango makumbuzi left or right makumbu movement zvakafanana ndinoita sei ndastarta moto boys rakatarisa kufunga kuti ndikarowa hangu ipapo pakapaipa ndikakompound kakapapa vanga vakanditarisa karowa round tochinja gear dai apa left hand ndikuchinja gear neright zvangu ndakuzobudisa karuoko manje nditendere saka ndakasvika ndikapaka ipapo saka vanga chikao ndichadhumira ndasindipaka mundaisa yenduve apa ndanichitya kuti boys rakaisi rangakatarisa roho yakaseka mangwana makusinzi kanzi George Renault akanditarisa kubva ipapo amwese auzi Renault but it was a nice trip. We learned a lot in terms of exposure. It helped us. It helped when a lot. We came back into camp now for the All Africa Games. It helped shape the team because kwakazojoinirwa inini na last one. I don't know who else because takangeti 20. We were 23 in camp. 23. I don't know who else. Then we got into camp. Camp yega. Yo katonga singagarewo pasi. Dei vanhu vaibhadharwa nemakilomita mazuva wakata millionaire. Kupukutraining anoita. So pane day raita mamakasa. Because camp every Blackpool every makasa it was order of the day. Yaitotorerana mari, mamwe aitotorwa mari yausati wasaina. Saka makasa. So inini kuBlackpool I couldn't do anything mischievous because ana Collins nana masimba angu ariko amasingambondiriki because inini ndakasvika 21 years ndichidzoka kumbana 8 momzi wangu yaitoziva kuti na 10 ukasvika na 10 waituka gogodzera masiblings angu ninge zvakafanana vanenge vaitota concert yengono zvo watozopedzisira enda kuna namudhara manje unonoukambizha nakungungu but zviri inconvenience zvokuti waizomvura zvavo zongopinda uchinyara so inini ndaitota make sure because handina zvekuenda out discipline andaipona namasimira nakorinzi akambonditora certain distance nayo so inini kuzokuenda kubhawa chaiko ndakatotanga ndatokura because madays aBlackpool ikawina every home game paitwa party somewhere and never witnessed any of those parties. Dzakuma 8. But same, now we were not going. We were not going. You remember iko kuma All Africa Games, after All Africa Games, patakaenda ku tacos. Tacos after game, but that white guy I don't remember his name. What was his name? The white guy angene bvudzi white akatendesa kubhawa so after games. Yes, that one. That was my first time kutopinda mubhawa baba. But that was actually the first time. But that whole camp was just full of vibe. One day, taenda camp kumbudzi Adelaide Acres. Taita yeduka. Because kunini kwenda kuta msikanzo wanaitira ku national team. Kumanda 23. Because kuBlackpool hana chance. Ndaitopinzwa pataiti. Not na coach but my guardians angu Blackpool kumanda 23 ndoko tete one day man. Can't you remember there was ngori pofu
tamborova green leaf first time ngati kudzidziswa But that's not a green leaf. yeah I know Yeah, mamene boys kusira isindasingaroenda ndaitoteuzikanzoti tamukembe taenda kutown mai uye musoro kutenderera tava tanomwa futi I remember group racho umbro anga aripo Stuart anga aripo Patrick Manga was also there mukembe naubet takaenda tikaenda kutacos kwekwe tikati mana time yaenda dzadza kuma 2-3 apa tiri mukembe vapfana mazuva ano don't try this at home please because zvaitwa nemaninja tiri mukembe tatora taxi tasvika kuadelaide ubet ari kupa ndamushayi kati abwezi kati handei amuno mukuru anosvika ndasvika kukempi manje rumu yangu manje ndasiya manje takasiya windo rakavhurika ndasvika ndakadhakwa mangwana ndine training na9 ndakadhakwa manje boys rand ndasvika ndikamanavhura ndavhura windo rangu risina kuvharwa ndapinda ndajamba windo ndapinda zvinyoronyoro ava murume ako ndasvika mandabvisa ndaisvika kuti ndafunga kuti pamuubet asvika akarara ndabvisa bhutsu ndabvisa ndasara neandawe chete ndapinda mablanketi ndarara ende upedze kudhakwa kati tasina kujaira kudhakwa ngotendera ndacheuka kudai so ndakarara re mwedzi manje waipinda nemwe side there ndikati ndiubet uyu ndikadeo moziso kudai anaunda nendebvu dzewhite ari pasaidi pangu akuru wangu unounonunzwa nditese padhuzi ndioni ndarabheri zvekuti ndibude nepadhoka ndakadzokera nekuwindo ndakabata hembe ndikanojamba windo kwezibheri akati next door wedu apo ndapinda marumu isiriyo ndikati mndanani ngaimwawo futi hana kanombunzwa kana chinhu ndikati anga akadhakuwando futi saka ndakasvika ndakajamba ndabuda futi ndakabata hembe ndakasongobuda nepadhoka pandakajamba futi nepawindo pepe ndadzokera ndazopinda nepawindo remurume ndasina makii yoko ndanga makii ndikazopinde mangwana ndofunga kuti nyaya ichatanga hana kana ndotobundinzwa kuba akazozora mafuta ndebaba tatiri kukambuzuma iyo kaikuti handisi kublackpool ndiri kumanda 23 boys kutama makasa boys remuziri kuseri arikuita anoita saka hainda ndatozvijaira zvongogara pane boys richitama makasa vamwe vachibhema zvavo zvanenge vachi ndasvika maboys rai kutama makasa saka pane maboys rainga chiputa matwins anamutechi saka wabva angosiya because timu yedu yanga taikavhana saka ambokata kazonzi achambokata mbosiya makutama makasa boys rimwe risi kuzoona rikutamba panapa ndotime mboita musikanzwe ndakachitora vanhu vakaungana vari kutamba uku ndikalaita ndikushingirira maboys ndaidzanzi unofanira kubata ndipo ndiri ndega apa ndikuseru ndikati ndikandisiyane nazvo izvo ndasiya ndasiya manje ndagara manje apa manje ndagara. You're gonna go for a break. You're gonna go for a break. Guys, going for a break. When we come back, I'm sure you all want to know what happened after I told her to have a spliff. Don't move away. We are back in a moment. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Welcome back at third segment of the show with the George Mbwando. Yeah, what wrong, spliff? What happened? Ndara mungonjoka. Zvese misikanzwe kutoti panapa zvinhu zvingafana kubuda zvokuita.
saka ndagara masure manje boys muri kutamba makasa tamba ndakaona mugaba revaseline ranga rakasiyiwa ameno ndakangota feeling ndiri kubva kunogeza ndo feeling handi zvinoita zviri different ndakarizora kudai apa pana kumbondiona vese varikonzereta maoko kupenya meso kudai unoze vaseline kasipinda mubvudzi kupenya ndabva kunogeza karifuna kuzora mafuta ameno zvakawese apa ndapenya isichuka ndakacheuka mai akomana una zvatinoona mfuna kwezi bora taisa namteja kutaisa kuendikiririka kunzi asi zvikandasiwa ndo zvaitika ari kuzora mafuta ndikataka kondorekera kuzora mafuta indiponogeza kazogeza kupi apa ndokupenya urinzwe amene akazonditora kati andinorara ndikandibata rokonge mwana wechikoro ndikabuda chipenya You're better than Edobe. Edobe aronza akaenda mashopu akadikuna drink apa anogezera cooking oil. Anogezera cooking oil. Manzi manzi aiwa ndwe drink. Zvinenge zvisiri zvako. You come to the show, you tell us what he did with the cooking oil. I don't want to preempt this. When he comes to the show, you have to tell us what he did with the cooking oil. Then we played in the All Africa Games. We were on fire. Yeah, that's true. We were on fire. We won the first game, and the whole nation. It was like injecting the whole nation with the first game in Egypt. Yeah. When I started to have interest in the team, it was live on TV. Live on TV. Yeah. Everything was organized, and I didn't have a very good tournament, but everyone was giving everything. We criticize under pressure. More needs to come. I need to play. Yeah. Final, man. Final. Can I clip you? Final. 2-1. Yeah. Ndikaita warm up. Ndikaita warm up. Apa ground ranga chifema, rakatadza kufema, rakatadza munzwe kana chunu. Apa hana iri kudai man. Wasinombotamba mamwe magame. Ndaitamba. Even the first game takatanga ndirimo ni Congo takata double pass yakatadza kugoisa. Congo. That pass. But ndakaita the perfect thing. You know what the video you posted it on some Facebook. Ndakakutumira WhatsApp. Ndakakutumira. Yeah. I was fouled. Then I just took the ball. Contact nemazizo. Yes. Ndakangotora ndakangosungudza musoro ndakakuona ndakangoti 1-2 ndovongo defender ngari kwandiri manje ndakapasa kusina defender wastasana na keeper 1v1 na keeper. But you know so did I want a game did I want a Barcelona ya Neymar na Lionel Messi at that time at that period. Ndikaenda kakudzorera. And you were already there. But inini manje andambobvira ndazombosungudza musoro because my mind was going to kill. Chikipa chakanditaimira. Akakutaimira because musaibata kipa. Game rachakazotomera sei? Because I remember Umbro per half time. Because the game to Zambia chamakati takapuwa pena. Chamakuti akumana ndakaona mu celebration. Pena ndikapuwa pena ndikurowa but mufana unonimirira muchikambaira kukona kuri chamapuwa pena apa chamazviona nina graboski no chamaita muso pena ndakatora bhora ndikati aiwa ndiri kutora pena graboski anga atotaura kuti izvo ndiri striker ndandotora pena saka chamakabva auya manje because changu chidani aba waya chimanje kasanze akasa ndapaona anza ndapaona yanga plan ne celebration ndoka ndamupaka bhora ndofata zvangu zvaita zvanzi guys fanana mirire kuna flag uko pena kudai ground rakazara munhu kutsvedza kuti waya munhu akazvipiringisha kipa wezambia akabata bhora I remember dero romuchange room manje tasvika anonzi ane beridhaka tiri kufamba must ground rakazara Mr. Kraposki, please don't shout at Chamo. Please, we still have time. If you shout at him, Kraposki says, did I say anything? Why is he Because tapinda muchange room Kraposki akaita kufilma but arikutadza kuti ngiri contact na Chamo. Tagara tiri Chamo. Kraposki akatanga kukocha man.
can say, I don't tango them, but that's an agent. What's this job? Chama I remember ndo pakazosumuka kwamutiwe shamwari atisi vana vadiki panapa usikadi zvebhora buda toisa mumwe totichemera panapa tokudya I remember ipapo kanyatsa kutaura zviri bold zvokuti yakanyarara ndikamona ndikazomuti wakungosi ndanani takadyiwa game rona but we redeemed ourselves ndo patakazodya Congo 2-1 that one, then we went to the semi-finals against Guinea, we won 2-0, then the final. So you're talking about the final when you were about to come on. Yeah. Abatakaji got 2-0. 2-0. Ndapinda 2-0 ndanzita wamapa ndazonzi substitute referee manje ndamira paline bora rakabude maiwe bora ivo katasa kana video yacho ndakaiona kumba 5 minutes zakapira ndikambostretcha ndakati naingari mari kunza kana earthquake zvakanzurwa izvi ndinopinda sei ndingabude bora ndakamira 5 minutes paline ground rakazara inge iri pain chaichaiyo torture sapa ndakapinda first time ndagoisa I remember because we thought vusino ndahedha fapos bragowa we thought we were coming back but game rey hatina mbota takatry kusumuka but but it was what we did last part of the game I know what he did last night exactly I know what he did last night takaramba kuenda kunoconcentrate tikada zvinhu zvepati kuuniversity because university kaone freedom so that was it month 23 and then boom and so how did you go to Germany firstly Grabowski patembotama manda 23 babe akati I need youngsters I want to send you to Poland unoze Grabowski ka calculate mari ka ye week ka waizobuda achipedza kucalculate unenge wato millionaire minimum they will be giving you minimum this minimum uchicalculate mari dzacho kuti kuma aiwa uvatena kuudza manje kuti ndo mari yanenge chwana tikati ini ndasina basa nazo ndangoti ndakuenda chete because I had my northern star ndikati whatever circumstances I'm just going to follow my star I was following my star ndikaenda kuPoland it was time I was so lonely zvimwe zvingaite zvekuti ndikasvika Poland ndoenga last season ya Umbro saka it was almost kupera kweseason so Umbro ndichingosvika same team Lake Pozna ndasvika na Umbro ndakagara naye kuflat kwake because inini when I left I went there for trials in Poland ndikamsiya ari kuflat achitogadzirirwa that flat racho ranga rine munhu achitobuditsa masini but ndo flat rakazogara naye last late but Umbro anga adzokera saka Umbro he just made me comfortable but mwana wedhaka satye mwana wedhaka satye ndipo ndichita Umbro adiwa kakupozanani kwewe they used to love him Umbro was a very good goalkeeper even waimuda zvakaipa kuni but manje kune homesickness because language cheche yanga iri barrier tengitiri anyowani uta Umbro akanditi chaita kuti uye kuno chaita kuti utambe kuno satye so that stayed in my head saka training chako is to give everything but European football manje ufana ku adjust kuzi ndikosvika ku Poland kupinda muchange room mazirungo netsapu rakadai kuzwa akapfeka 6-star kudai 6-star isimbe yapo mukuenda training apo ndomani ndinopa pone ipapo saka imwe yekuti unoitonga wakandirwa mvura inotonhora kuti ndo zvatopo kana kanditsika but unopedzera wajairira zvako so Umbro akanditi usatye. But did you because we had Stuart on the show, he was telling us about racism. You know, he was a victim of racism at some point. Did you ever encounter racism when you were in Poland? Oh, a lot of times. But firstly, I didn't know what it is. That was the first time I knew someone can hate someone because of the color of his skin. I didn't know it. I never experienced it. Because we had Grabowski was not racist.
he was just a so one of us, yeah. One of us, yes. At that time we had Fabish, but yeah, we had dynamic pool. Yeah. So Poland, I was thinking that everyone is like those guys. So first game in Poland, by racism, number understand that you beat and the woman. I don't know the monkey chance. We don't want to support. I don't want to make second those were not players after game. Just forget it. The idiots just forget. Yeah. Wait, Dr. English. Forget Anu. Then we don't want to go so Pandakazo click a man. I was so hate the good. And the Kazu time homesickness and the Kazu to Gumba. Never Gumba man. They were another Blackpool back. That Blackpool back, Panny game from Germany. I talk my players. Ngatu mani Bona AC, Bona Kamboina na Kiplu na Max na Ephraim. So I want my players with Zimbabwe and so saka wakaya kuno kuchoka my players. Indazo kwa Poland nataka kutamba Blackpool. So one day takataba na Zimbabwe. I think I scored 2 goals. Tears akagoisa 1 goal. Tears Charabu. Yeah, I remember Tears. Very beautiful goal from almost kunzewe box to 10 meters away from the box. Perfect goal. Saka the following day acho tatamba ndagoe so futi. Saka nini wanoendeziwa more than Tears ni under 23. Oh yes. So akati Tears akandita anzi let's go pane face anonzi Aubrey Chirwa. Aubrey Chirwa ndashana naye umasasa company ayishanda pa side nezo. Saka Aubrey angani face wa Max Lungu ku Germany. Oh okay. Saka Aubrey anzi pane face wa Mveta wa Max aruya uzotoka ma players oh deri kuno Germany. Saka I didn't know the same guy away zona Tears ndiye angaitoro na Aubrey. Foot yeah. Tikati ini ngarambe rini. Organize skanza anchaona chafuna fona chi. Hey, that guy man. Don't know they come once, you never see them again. It's just like angels. Yeah. I can go into so what happened is that guy akawa gonna game aruda Tears. Yeah. For Bona AC. They were prepared kutaitwa to sign makonda mako ipapo. Zotopera. So what happened is kuti my guys mangari makuruku manje mavete. Yeah. Na John. And the one thing, 33 wangwa kudio. Inini Tears na Mozi. Inini ndakatanga why that Tears na Moses Milans. Okay. Moses Milans. Murungu yataura nini manje. Tagara mukadu ka Tears anditanzi tsano. Musimandi murikuiti mperekedze mukadu. Yeah. Ndikati Tears ndakaneta manda kuna training ani ku relax. Ndagara pa flat pa duze pa holiday in bed. Okay. Saka mandi enda gara ndikati bita ndingoenda kumukadu restaurant na Tears tumboona pamwe. Wongo gara pa flat rate pa corner opposite suppose diner. Okay, yeah. So naenda uningirini mukadu gege after bas ndashanda ku Promethean computers. Ndaenda kumukadu, ndapina mukadu mimi ndakafika jezi re PSV. So ndandina TS yanga tofika kudara ndasvika atsano akagara nevarungu vake kavari kuita madhira. Ndapina mukadu mimi mandaoda hangu drink ndoda chi Fanta chi ndakutoma Fanta. Mawaita manje arongobvura chiti George ndopa patanga zvekusainwa sei. Saka mavhete yanga chingochiukona. Saka vese munhingireni mukitchen vamwe vakauya kuti atora mapicture umwana ine kamera. Saka muvhete akati ko ndiani? Kana Tears ndotamba naye. Sikanzi anogona here. Sikanzi atombotamba ku Poland. Sikanzi are you sure? Sikanzi angada unotamba German. Sikanzi amene mudezi mubvunze. Vandidedza. Vandibvunza zvakatamba ndikatamba ku Lake Poznan. As would you like kunotamba ku German? Because we have to go with 2. We're looking for my strikers. It's a relegation. Yeah. I wouldn't say no. Yeah. So sounds okay. I have to have a briefcase. My German association, DFB, my contract, they say. Serious? Tears, but don't say now. I'm going to tell them, I'm Marie. Oh, then it is. Yeah. Because leave that to us. Hey, vanokafunga plan yoga. Madare Blackpool takarwa 10-0 but mdara anganyumwa ndara msende. Mdara ndoziva takazomona lepe. Because mafana makatora 10-0 ndachiziva inenge morari kamudorongo. But mdara yanga arida manje mdara msende. Because izvo kubva kwatakazoita Blackpool. Because mveto yani mamaini mastones ningina wacho iri kumazowe.
German. So why sponsor Jumbo Giants in Division 1? Saka saka mna madare Blackpool ndakaonzwa nevarungu ite nemnotaura izvozvo. Madare Blackpool tasvika mana mudara taofwa mari yakati kuJumbo Giants every month vada kuti pamabasa. Takatora mari yekuti madare Blackpool atombofunge kuti ngaibhadhara. Kata isusu machanzi edu saka wenyu moti nakabve Blackpool kutama Blackpool moti ndikati mudara basa first basa. Atina kana kusvika kuJumbo kwacho. Takadaidzirwa meeting uri kunzwa ndirimo vari tu mavheta inini na TS briefcase vanga toene mari manje. Moses Milans nowhere to be found. Kwenda Grenora. Moses uri kutoka nevarungu tukwe. Moses hanzi waudze kuti ndendiri takaenda nebenzi kuGrenora marine Moses ari pama achitiza ari pama shops. Angare wena. Ndosvika pama shops Moses hanzi abva pana Hasuda kusiya Zimbabwe. Asikuda karamba katiza tikamutsvaga 3 days. Tikamutsvaga 3 days. Iye ari kuti Moses. Ndizini asikusaudhire Samuel. You need to come here and tell us. Ndakamuudza Mozi ndikati mukaka ndikati andika kusvika akatsikatsika. The following day natiye zitatu mundege but satenda undege manje takuda clearance kapa mudare Blackpool fana kusign. They were there vese vari 7 wakagara pamberi pedu apa. Katoma na diri tikaputika tikavuka ngobuda kuna kwatinoenda. Tagara. Saka Joe Salif was angane ka touch kake ka soft touch. Uti kakata noise ndiyazwe cooler everything down, let's discuss. Saka Joe Salif akadzukuru dzikanso mupo basa tikati mari kana kwasa kuti badara we stay. Saka Joe akati it doesn't make sense kuti badara vana mbuzi mari akuti tikwanso but maybe it's a chance of their lifetime kuti one mabasa. But madhara iramba kuti vanhu angave Blackpool inotamba kumazowe. Pakuda kusainwa mapepa mudhara musina ngarukone. Anzi aiwa pane toda kutambwa chete. Asungwe handisi kutrasta pane zvoda kuti ndatiezi kuti mudhara nechomwe kuti mudhara kutivharira kare. Asi mungaite henyu but muchandibvunza rimwe gore. Vanotamba kumazowe kunyepa chaiko. Mudhara musenda batazoita dhiri mboraita that same day vataenda kuairport. Apa nyumba timu yambotamba mukapu Winners' Cup. You can imagine. The same day roro tipa vasaina madhare. Uchatozi kuairport. Ndikufunga titanza next week we. Tonomanya kuflata ndofanira mudhara anga ukadoma. Kati mutore zvinhu flati wene rori mutenda kutoenda. Kuenda kupi ndatu kuairport. Ndikutoenda kwataenda. Atabai kutaenda saka bonasi it was not easy because takasvika relegation iri winter. So ndopa takasvika Max Lunga ndiye akanotora Max Makani. Aitotamba na Farai vari tu. So anga tori ne contract awo iko aitotamba. Una Farai mbidzi. So ndio anotora Max. So Max from the first day Max is like is more than family. Max nemukadzi wake refugee. They were very nice to us. First day anything chatanchida and they're kind people, they are love actually it's always there. It's 25 years, it's still there. So every progress and later Max he would be so happy. Anything because Max is football himself. And kune mnanonzi football junkie. Iye football. Yeah. As munhu ibhora pacharo. Utukamutsa kana na 3 munhu ndisetere nditaure advantage e352 in 2 seconds. Anoswera kudza ipapo and anotutaura basa kumutsa zvebhora. Yeah. He's the only guy handizoti maZimbabweans anoziva kuti tine Bundesliga coach. Yeah. It's the only black coach in Bundesliga juniors. Is it? Max. Coach 5 years now. Tamba versus Dortmund when I shout which age group? Under 16. Under 16. Oh, okay. So when it comes to football. And I know when we came to Germany, coach we mama you have to have a license minimum and my requirements are to. It's better not to have a coach than to have a bad coach for juniors. Yes. Because you not destroy Bafana cannot a bad coach. They emphasize on good coaching. Yeah, because cannot a bad coach no kangansa one talent or more so yeah, I kune ma structures in team and no coach and in
ukaona level yeorganization yacho zvese zvatosiyana ono, but zvinhu zviri simple kuita zvekuti if you introduce the system kuno since you know it's possible, it's nothing special. Tine internet nezvese mazuva ano, anyway we can work the way they work, but we just need to set the mindset right. I know we've been talking. You see, that time we sat with the Bundesliga that time when we came, and we had my seminars almost every day, 10 days. My seminars, the marketing department, the media department, the CEO, achitiza yake session, and we had the guys with social responsibility. Social responsibility is actually a big part of Bundesliga. Big part is a department on its own. They deal with that. So it's a system. Also doing my fixtures, how they generate my fixtures, with development, how they changed from the system that they had, everything. It's not rocket science. No, it's something that can be done even here at our own scale. We can still do the same. But if you read the book, because NST, I'll tell you later, is the guy who opened my third eye. So if you read the book, Principles and Opinions of Marcus Garvey, it says, the black race is the most intelligent race on this earth. They can do anything. They can, even if someone who drive to motor to Lewis Hamilton, champion. Anything that the only problem is we are disorganized. You have the power, you have the brains to do things, but atina order. Totanga kuti yatisangane nhasi na 10 munanoenda na 12 achikwanisa ake kusvika na 10 ende zvimwe zvinhu zvati munhu anenge achizozviziva ndo zvinoda kuita. That's where it starts. Watoziva ndo zvinoda kuita. Ndo panotanga chaos yacho. It's just the changing of the mindset. Kuti let's set our minds right, and then things can be very very easy. So kubona isi takazonzi chidzokerai kumba. Season yapera yakupera. But manje tatajutwa manje tatetwa chitsotsi manje. Because pane mufesa yazona training ainzi Nico ndiye akazoita manager wangu. Nico yakatomboya kunogwara kamomesa mumbare kamomesa kufiyo. So Nico akazouya akati mimi motaridze ndaverenga munewspaper kuti makudzokera kumba you were not good enough chichi ndiratidze macontract. But amaratidze tasingonoverenga German. But avana avasi right. Muzere mune 2 more years mu contract dzenyu. You're not supposed to go back home. Tukati what? Ndizvo zvakanyorwa mu contract dzenyu. So Nico manje vangu akamakana nemunhu ngembozi ndiwo madhiri anga akamakana nayo aitirwa vanhu vasingazivi chilanguage. Aenda kumuofisi yemudhara muridzi weteam. Pakaita jambanje ikoko. Nico akati ndikuenda kupress, ndikuenda kuFIFA. Serious? To release these players. It's either release them to me. Kana to give them Mariao. Yes. So akangoisa vanhu patype. Wakanetsana. Kuzvisanga sasati need. Ida kuti kudzokera kuZimbabwe chete. Without no compensation. Tasingazivi katifunga kuti tine contract 6 months. So Nico ifought wakanetsana. Ndo vazopesera release kuna Nico. So starting my visa 1 more month. Ndina tears. So tears akanditi tambotra my teams are different. Tears ndakudzokera kumbai. Ndikati hatimumire hatimbotraya hatina pressure. Tingori kuno. Ndakudzokera because ndakangoti munhu kana atondo mani ngamumise. Ndikati ndimbotraya ndiri kuno. Ndatraya München Gladbach Borussia. Ndatraya tkanzi tikangwasa kudevelop but tine maforeign akawandira. And the next day visa rakuexpire mangwana. Ndege yangu yange iri day before yange iri Tuesday. Ndova ndanzi ndaorganize matrials kuOldenburg yange ichangu relegate over second Bundesliga. Ndaorganize matrials kuVfB Oldenburg. Ndovadaenda kuti matrials mabhegi angu ndapeka mangwana ndikumukira kuya kuti mabhegi ari muroom zvese. So when you try one day. Angamutraya kaniko kumuta lesi. Bavanzi shooting. Ndetenge neremote control noti mwari anoshanda sei bhora rese rangarova pashooting raipinda ende range ngopinda semunzvimbo saka mine technique it was not remote control. You had technique yacho ngeripo yakaitadzisona Grabowski. I've always told people that one thing that Grabowski gave me
the ammunition that he gave me for the rest of my career since I met that guy is technique. Because Technique. You would place the ball where you want it. So the manager of the team, how you was training? Musu yakangoyo ari kunze kwewaya ari kuona. Saka ini ndangogwisa vanhu vakutanga kubvunza kuti munabva kundiani kumwe. Ina ndina pressure ndikuenda mangwana kumwe. Zvakatokubatsira. Bazanzi ma small sided games 5 versus 5. Ndaita kuteta imwe yekuti tinoitisa yekuisa munodeya. Yokumudzokorodza futi ogoisa. Saka ndatamba tazanzi 11v11. Ndinotamba right wing. Ndandisina kana pressure kana ndichipuwa bhora nyatsokuisa macross mamwe ari perfect kana madiagonal kana uchidzoka unomaka kuti mangwana ndende mudege ndozorora mudege. And then after training the manager where 5B on the ball said, you know what, you remind me of a certain player. That player is now coaching Ghana. He's going to World Cup with Ghana. Oh, okay. Yeah. Otto I knew Otto from but he was a superstar then wachitamba ku Hanover but the season yakatamba yakazoenda ku Dortmund Asamoah achienda ku Schalke Ado achienda ku Dortmund season yacho because Otto kana chimhanyeta ngenini karanzi kakanga kufana so manager akati anzi just because of Otto Ado I'm just going to give you a chance. I'm giving you a 2-year contract. Because Otto Ado is his favorite player. Ndikati mukutaura zvanhasi go and take your bags ubvise mangwana tukuenda kunonzi kumaofisi eningireni ekuembassy uzototanga zvomapepa uisirwe visa nyuwa bvisa mabhegi chichi waplay 5B Oldenburg ndikatosaina TS angaenda TS angadzokera angatodzokera ndasaina 2 years ndatosara ndakutotamba tone dzimwe 2 years ndimno ndakutotamba first game yeOldenburg ndakagwesa nehiri yekulefti bhora rangu uyo handisikuziva ndoita sina robo mubox makazara pandangori richingoye cross reflect ngekuti nehiri kakangosefura kaenda kufa post kosina munhu kapinda chikonguruka stadium yese kazondisumudza because yanga iri derby ndasikatomuziva kuti derby so from there I started playing saka mamateams anga kutotarisa saka pane matimu aitoda kupromotwa kuOldenburg ndakatamba 2 years then the third year pane Heinz Lübeck ndakazotamba naFarai Lübeck yamba we need you toda kupromotwa by all means we need your services ndakatoenda iri winter kuOldenburg wasvika kwarani twista ni saka ndangoti ndikatanga kungoita fitness because kana wakakwara unotraina more than vanhu vari fit kuGermany kana wakakwara hauna free vamwe vanenge vari free Monday unoenda kwaphysio unoenda wodzokera futi masikati unotraina more than vanhu vari fit ndatraina azvati ndazoita fit ndakazotanga kutamba manje kuoffensive I was an offensive player ndi ndatamba akugoisa magoals ndokotata kuita macelebration ekupenga so pandakazotamba naFarai manje it's a shame kuti the people of Zimbabwe they never saw Farai at his peak because many think kuti he was at his peak who kept Farai was a machine in German. Phew. Yeah, that brings me. There's a viewer who said I should ask you this. Why didn't Farai Ramba go national team at that time? National team it was not compulsory national team. Yeah, but I just say I have my commitments. I'm doing something. My reasons are there. So in this guy, kuti uwire national team because sitawirira nazoti we just also why does uenda kuZimbabwe aiwa it's not that angaramba kuenda kunyika kwake I don't know saka irambire you never asked him aiwa achazouya kuzomubvunza kana agara pachepa so Farai was in the advantage just thought shown. So the answer is you don't know. Maybe I don't know. Okay, I don't know. All right. So you were playing Farai. What you got offensive player? Offensive player. So where did you convert to right back? About what sort of national team for at the same time? That's that. Yes. National team, but imagine I think I've made it in that but it was the national team. Kana akambodita follow up not even one day kana mbonzwa kuti those are team.
tikata twiz chinetsa muligi tichimodzi vanhu vatema mukamaka vanhu vatema tuwa mawina game uchinzwa matimu kana machange rooms ekuti unokwanisa kunzwa zviri uchinzwa mazenya achitaurwa iku and we were on fire taita because Farai yaita rashona taita rashona muground ada kujairira chimomba mbichani muna kutorwadziwa haunzvengo nemurungu kushamwari haunzvengo nemurungu ndo yanga ri philosophy yedu kuti haninzvengo nemurungu so taiti tisiwawaridzi veskirya saka murungu anga ndinzi haninzvengo nemurungu ndo so Farai pasa inoziva waita ngokukandira bhora neruoko uchirwa run right time iyoyo yakurwa run ari pakati pevanhu anenge atokuona ratopaswa unosanga nebhoro Farai was something else, man. Exactly, he passed here De Bruyne per weekend. But Farai, he was in the air. Rasta because Farai was full of confidence. Rasta confidence. Simple football and to play to instructions and pamwe bend every time instructions but very with the team. So it was fun, man, playing with him. Takatu promote Tese in the promotion game, the last game from Bundesliga too. No, from third league to second Bundesliga. Oh, second Bundesliga. Okay. Oh yeah, and so last game of the season. Tatamani came nits kwa nana mboitwa racism the other game before. Okay, yeah. So last game it was the last game of the season. We had to win the game. Mama two team atamani maderere wakawina yo. You started the season yesterday pading. Yeah. So we had to win that game. Hey man. So hata matine tension but we played go is kwa 1-0. Hata go first but I equalize. I team haini zvi promotion ndangoti kanganisa chete. No professional wana zvekuti fair. Kana we promote primo zvi fair. So these guys were giving everything, man. Hey. Tikati mukufireko. Ayo kati amu promote. So it was the last minute of the game, the last referee Saturday. Ndabva kutadza imwe chance, a big chance, 2-1. Stadium yasikafuga mupasude. But we kept on. Takaramba ngoti atirambe try. So the last part of the game, pane mfesa akapasa bora kunze outside. Sapa pasina time. Mfesa akazongorwa bora ninge cross iri flat ichipinda box makazara vanhu. Saka bora renda rakangosvika makumbo mangu gate zvokusaidu. Ini ndakafesa gate wedu ndakangoti Oscar Molifi noze pane zvimafliki zvokungoti ne saka ndakaona ndikati apa pane bvita ngoti bhora inde direction ndaita kahiri so ndangori stage for ngati kahiri ichipinda nemudeya medefender kwangu nemunhu kuseri munhu wedu kasvika kanokarowa kabhora kakajamba kipa mbiji akatadza kurova bhora akarova ziri right bhora pinda chipinda le tata Bundesliga 5 minutes later ndadhakwa handidze kudhakwa kurembera chekwe tikapinda refa achiridza final whistle vamwe vachimhanya unounga ndakasprint muchange room zvezvi kutadza kubelieve kuti ndapinda muchange room amene mabhi akavhurwa kudhara kudurura patazobuda tafika matisheti kune mamwe manje so and you say that was your last game. Where were you going? To Aachen. Ndopanda ndo Alemania Aachen. Aachen yanga itori mu Bundesliga kudhara. Wosanga vaita kufollow kudhara. Aachen yanga itori ne ma fans ne it was a bigger club. So ndakasvika Aachen first game Aachen ndakatamba ndiri defender. Yes, how did they convert you to? Because ndakatamba ku Lübeck and I was always an offensive player. Okay, yeah. So Aachen ndakasvika Aachen and then first game backline yes yakwara training atata 6 weeks for preparation. Okay, yeah. Vanhu vakwara coach ari patight yakushoto kuita sei ndivanditi tagara muchange room manje inini ndauya ndiri offensive player tagara tese saka ndandiri pabenchi zvanzi pane ambotamba masuriri. Can you imagine something like that happening in Bundesliga? Zvakaitika manje pane ambotamba masuriri vanhu pasina kana defender rifit plus what Bundesliga 2 second Bundesliga ndakati pana ndigare pabenchi ndikandisimudzira ruoko ndakati nozi yaitwa vanhu kana vachisimudza ruoko yekumirira kuti mistress vadaidze munhu panodaidza munhu bva wadai
Ndakangoita daibo hanzi wakambotamba chuya uri pasenda big nasi uri kumakana na Somalia Kulibali maiwe munhu wacho ari kutorwa kumali chikulibali chairwa neleft ndiyo yanga ri star player kuFreiburg inini muromo watoma ndikuti ndinotamba ndakapita paniki but patakaenda mumap manje imwe boys vangopinda ndikati ndipo pana vangazondiuraya even ndikatyisa tapinda mugame mune saka nandi ndikafilosofi ke takabva kona fari kuti hatinzvengwe nemurungu saka murungu wese saka I used to see kuti madefender anotamba sei so if a footballer you definitely know that you have to adapt pasina choice manje saka nangozati ndikamaka munhu ndobuda shaina ndakamuswerera munhu ndo mandakatanga kuita matackles kuti ndasingazivi kuti zviri kubva kupi udai musoro takadyiwa game roll 1-0 ndikaita man of the match ndiri striker the next week tikutamba versus FC Köln big derby 40,000 ground rakazara kuti ndandakumberi futi defender anga afita ndakachovha game roll saka masupporters anga asizivi kuti munhu munyowani but vainakidzwa mai nazvona saka first season ndakatotamba offensive kuAchen first season nditamba kumberi cross magobora chingodaro second year mameno kuti ndimanager yangu kuti ndamboona achitamba pacenter back ndivana ndaiva ndatamba magame ndaimaka iye kutomaka kutozinoseka domana because kana uri striker before you know kuti striker kapo but what's the next move ende kana uchiziva izvozvo unopedza bhora usina kana kumboslide unongomutorera munhu bhora sezvakaita Henry Chari exactly so it was a moment yekuti ndakangodzoka so I was ndaingochinjwa kuenda pa number 6 nepa center back number 6 ndopane maposition ndaitambiswa pa number 6 ndakatamba pa defensive linkman zvima number ndizvokudaro defensive linkman ndo pandakanda I had fun man I played the whole season need two touches the whole season simple kubata bhora hautadzi ukangobata bhora ukakontrola bhora first touch zvinabasa kana uchitamba uchigara urimo pane kugara panze so I was playing simple football it was so easy number yanga iri easy kutamba because system but all this time Zimbabwe hapana kuziva we didn't know anga ri mawana mana kunechati mawiri acho ndakaita ka then right back wakazo who took you right back ndandangotambiswa ku line race iri kumashure saka pandakauya kunoko so how did you end up getting the call up with the national team ndakauya ndega pane mufesi wangu ainzi shaiso chiduku aibata kuya Zimbabwe I think you remember shaya aimboenda kune aimbodaidzwa manje national team saka shaya aiti kumana vanhu vanotamba kunoka mazuva ano unokwana shamwari urikutamba muligi dzenyu zitori nane pano zvekutamba umbouya umbotira kuti handidaidzika ndotozviudaidza ndege ndikati shaya mwana panati panapa karege ndimbotiraya pandaenda ndauya kuholiday kuno ndirege nditori mashuta zangu matora mashuta saka kwakune Harare select yaitamba ne-select ameno imwe select iwe paizochuzwa imwe select chazotamba ne-national team friendly game kugwanzuri iyoyo select iwe saka ingi select versus select kuTomlinson depot you see you see how everything was it's going back to the roots everything was spinning back bringing me back to Tomlinson depot kwakune kagame kacho kema select saka vanhu vakutomizona aindiziva but inini ndamirira mutown mwefesa kuti aizondipika tiende tashaya mota ndikati hatifambe ndakafamba vatona ndakaisa bag pano nefesa kati zvemalevis kuzodai kuzoti enterprise moza ikati adamburei tikadambura game ranga rina 4 ndakasvika tosvika boots dzine dusty ndinanga ri coach that time ku national team mwamuchenda selection select ndiri kubva kugermany uri kuti ndikabatakura bhegi ndasvika boys raunonona zvikati chuchi hanza kutamba kugermany kwamazoni but anotambe here pamwe vanongoendawo izvo vanogara variko so ndatamba game reselect ye ndiri kutamba right back coach akanditi masure ndinoti
ndise ku-right back uko ngongongongorova saka ku-right back manje ndiri kutamba bhora riri simple riri easy riri kuenda kumberi rinokurosa riri kudzoka ndikutora position apa iselect vesa select select yabva yachuzwa ndobva zvanzi mimi unotamba musi wesaturday kugwanzo renational team uchiri kuze magame ekunational team aitsvairisa vamwe magame aya ekuti atakavenga remember so takaenda musi wesaturday ndikanzasangana kugwanzo ndikati ndikutotonotamba ka matandatamba taitawo mapu so vanhu vamandikangano ende vaona munhu kutamba masure vamwe ndikunzwa madiscussion panze papo kugonzo pawaya pe ndiyo asiye mani anambovira atamba defender game roro manje apa ndakupinda munational team apa mofanga ari coach national team game ratsva ndipo ndakatanga kukwapura vanhu manje pana chikwapura zviri fair ndasinaita zvinhu zvokuti ndokuwadza munhu I was going imwe ndatatojaira because kugerman even a training chaiyo kunzi 5 versus 2 you have to be strong unopedza wangu uchijaira akuti kudhuma chaiko chaiko ndandakaonda futi plus boys rava rangoti ndiani uyu ndaona nokutaura ndazotamba second half yegame racho ndandakamwana Wesley Gibson mapai ndapowe amene ndakaita naye double pass pamene maplayers anga asingatombozive but we played a good game manje selected ndaita double pass ndaenda mu18 speed kusvika nete kwavhite kuti leg over the ball katumwe amene anga kaita anhu here anga because anga tori ne first team achienda kunchienda bara ground panziro kwako anga iri muna August kusiri green pinda ne dust chipinda kufa kunze unokacelebrate mukonzuro meme pandakapfeka uniform yeblue and white kutamba versus ne national team tikufana kutamba South Africa ndenge World Cup qualifier so after game iroro ndiri muchenjuru mwana kuti wakaipa vamwe vari ndiwe George handini kumonikangana tikanzi yanga nguri chaos egege ndikazoona ndakuti awenda kubhazi kwedu kwatatawareselect kaona munhu aizodedze zvikanzi akudiona move kubhazi ndikanenda ndikati zanzanzi wati uyini bhegi rako ndinodzika mubhazi reselect hanzi yapinda mubhazi takuenda kukembe takuenda kukresta utotoenda kukresta tasvika kunational team manje because ine handinambodzora handasingadzore gumbo because ndaitena nezi 6 ndasingadi zvekutombojairirwa even first wangu edzai chai my friend best friend munational team aiziziva aijamba kuenda mudenga because ndasingadzore ndasina kuti ndiani so first game first kutraining ndatraina ndikuona neswa kutiza manje uchaini kusaidi ndikatoti kwakupinda mutimu kuona unhu wakuti uchika kuenda kusaidi vatanza kutamba 11 versus 11 manje yaizodecide mofu mvati George first team right back wakutotanga urimo ndoti pamwe timu chatamba Sunday ndine ndatooma mutimu 1 week later ndakutomangana naBenny McCarthy 2 weeks later ndaitimba netsoka ndakanaka kutomrisono kuselect so life yacho it was like a film anotori film racho zvaingoenda ngoflow so I remember game yekusouth I was the man of the match also first game yangu national team FNB kuchirema ndaita kunge ndachema manizi achipisa but ndaiona kunge ndakatoona handisi ndege ndikuremerwa so ndo pandatanga kutamba national team so first time ndakatamba na Peter it was a dream come true first time ndakanzi uya kubhazi namofu Peter angasina game reselect ndakazomona mukembe unotongoruna munhu unotongoruna Jesus achifamba unini so pane day ratakaenda kutraining first day tienda kutraining akakamira Peter anozi aingomira aingofamba vaingosasa saka anga akamira saka akabata zvimasi zvesiti zvaye mupasa ndakagara saka anga akaisa ruoko rwake zvakaiti ndonangodeyo so imwe yengu kudai kugume akati handamuguma ndichimuri kuti handamugumaityaka kutoti so ndakatadza kuti believe tomana nditurisime bhazi napita ndo munhu wecho ndikarota ndikangarimo it's happening. It was happening. It was live. It was as it is. Play together. Play together in this stadium.
They're not all regular. Tatone regular next game tadaizwa tatone regular ndakutotamba masuri ndakutotamba aba mateza acho haipa but ndaitsvairwa ndasingayo national team those days. Mateza patakatanga those days when you started with national team I was not there. I was in the wilderness. I remember at that time because I played I think Kosafa after Kosafa andazodzoka futi andazodzoka national team pakabva Westerhof pakangobva chete movha achita take over. I never came. So at that game I actually came. We actually came nemafesi angu to watch that game. Regu FNB stadium. So Nigrini, what happened is takaita qualifying rounds. First in Ghana not qualified. They don't qualify World Cup. Ghana I think ndio kazo qualify. Patakazo qualify kwenda ku Tunisia man. AFCON. And then sipo kwa nini pakabva vanhu kuno. Yes, you're not there. You were served, to be honest. In that game, Joe was here and all the guys that were on that day was not good. To be honest, was not good. Because what happened, Tantaka wanda in camp. Mofu zvakaita manje vakatora zvekuselekta zvozizvi. Mofu ndofu wati atakwenda ku AFCON. Saka ma foreign based players ese ndikuada mu camp. In the team all along. Now, I think it was me, Fox, and Joel. Just like a pinta team, and I see no qualify Joel Pass. So the ones my foreign based is in Kawim camp. Titambe was once playing against team. Yangashi Tamba Dara. Team Yanga Tamba Dara national team, Yanga qualifier, we have pinned more qualifiers. No for man's faces, my foreign based and I see Tamba. I was in team where. But then the game grew first stadium. I probably went out of Batica. No, Some no Battle no camp, 32 in camp. Muswe selection even to Vanuarguenda, Tunisia and the Vapi, 32, which was 23. And to Gunzo, Tantaka Garari live on TV. Zim TV Arafika Adam. Ndaketa basa ndakuya. Awa ngoti bro. Ende zakatika iwewe wangoto select kwakudhara. Zvinzi Georgia. Saka wedo iwana 22. Wanu 32 wangora bi George amele wangoto nzi urimo. Saka zvakanzi George. Saka pakudi wangu 22. Because ndakatadza kuya Kevin because I wanna kuya that camp. Saka vaselectwa shamari mazita achidaidzerwa nekwakadongorera vari mugumbezi so wakadongorera kusvika zita rako kozvamba vari patv uye muri patv makatatwa because munhu wese waitozvizivirawo ipapo kuti ndiri mutv live pampasina zvekuti unokomborenera munhu kana zita rako rashaikwa. Lucky enough my name school ndakadaidzerwa I was number 13. kwangu chine mamazita kwangu chine vamwe hai nini handatobo pressure wrong. So we went to Tunisia. We went to Tunisia and then because in ndandoni confidence yekuti you went to fly. Ndakafly direct. Ndikaenda ku Tunisia ndakato and it was like a dream coming true. Muzvinozitswinyo kuti nini here we are going to Nations Cup ndakambochema gore rire. So if you watch game, the first game versus Egypt, our first ever game ku Nations Cup paridzwa national anthem iribe ndinde kana asina kusasheti mubrugo because ndaito ndikanganisa taendisa masheti kana paiswa national anthem hava ndakabvisa so papa kuridzwa national anthem eZimbabwe ndiyo yakatanga kuridzwa so ndakatarisana noziva pakati ndakaita my emotions mamwe kuti ndaimba katasa video yacho properly unyazoona kuti ndaimbotrya kubvisa musodzi but unoziva mawedza mudhara wangu ndakanzwa lafu yake achienda kubedroom kwake ndakainzwa ipapo ndikabva ndafunga Johannesburg ndikafunga national team yese yanga yakapfugama pairwa national team the national anthem musodzi aidonha paive patangamira ndakaisa pushback yangu. It was too emotional for me. It was too much because I was so connected in the national teams. Ndimfana hiti na Morris national team. There's every player so just to think of it, I'm part of the team at qualification. Because maybe it was destiny. Maybe maranga to chengeta ndimchazotanga, but I'd never dreamt of that. So it was very emotional and ndakachema.
vakachema but nozive kuzongozvisimbisa kuti handimuonzi meyoti so and we lost that game. We were never supposed to lose that game. We played very well. Peter scored the first goal. Yeah. So Peter went out actually celebrate a corner flag. I was the first guy kumanya una Peter. Wakutamba naye man. Ndinombata zo Peter. Ndindambata ndinaye maoko. I've got the picture. I saw the picture. Pane picture imwe ndiri National Sports Stadium ndinonga mabhora. Peter versus Angola. Agoesa. Ukamumanyira ukanomujaji. Akayokondiri Peter ite mwe celebration yake kude. Saka akaita pamberi pangu ari. Uri bobo. Ndiri bobo ndikamira akaita ndikamerera kudini ndichandoita sei. So 12 years later, exactly 12 years later, I had a picture with him. So it was awesome. It was brilliant. It was just moving. Does he know this though? Does he know? Yeah, but I'm writing a book. You will watch this. No, you watch this, but I'm also writing a book to be published very soon. Maybe in 2-3 months time. Is it? Okay, that's brilliant. It's called Bittersweet Journey. Oh, okay. So, that's good. So it's a very good writer. So I gave him the honor to write the story about my life. Because Canara book, my story is plasma, so no moment. What patas would zokera catch to Nations Cup. Ingangori dream, you would I'm there. Yeah. So the first one was emotional. Very emotional. You played against Cameroon at their peak when Ito was just there, starting to play for Barcelona, and he was there. I remember in the changing team corridor, I was like just looking. He was like this young man. I got a jersey, so exactly. I got my bench. You thought my from top to bottom. To Barcelona pasarana na Messi. Akazoya kuside kwangu manje. Panapa ndikamudza ndikati panapa ndiraita zvifani ndinoswera ndikamakiswa. I told him, say my friend, you play for Barcelona. I will break your legs. Don't try to embarrass me. Yeah. But you don't know me. Don't try you silly things. I'll break. So the next bora kaya kulai ndakam slider. Just in the bora kaya. Ukatasa video game with Cameroon. Second, after that incident, so it was like fun, playing with such great names. But at that time also Zimbabwean football was also organized, save for a few square balls. Because I take a square ball, Tunisia to Tunisia. Near the back. You want to away. I remember. You were not there. I took a mini boycott. Win our first training session, but you are also but the whole tournament was emotional. What you missed the most? Airports. You missed the airport. Yeah. Those are days nakatano kaka. You missed the atmosphere, hundreds of thousands. Zimbabweans came from all walks of life to just come to the airport. It was packed. Kusvika runway. Kwanga kwavhurwa road, so vanhu takavhurwa ka pathway, so mapurisa akavhura road tichifamba, so it was awesome. That one I will never experienced it. No, it was better because awesome. Because the second Nations Cup, no one reported this story. Takata boycott by airport. Yeah. Did you? The second one? Second Nations Cup taka boycott on. I number budam Herald, I number budam chitu kanzi nyaya. I number buda because takarambira ipo mara yakanotorwa usiku. Serious? Pakaya mota dzikaya nemamuridza aminoti bhengi ripi rakanovhurwa. Takapuwa mari yedu pa airport pa departure munonzi taramba kupinda ndege. Tikati tikuenda. Kuye mari kuhanzi phone line. Takutanga phone line kumba kuti yamtori mari. Ine dei mama boys mbavha dzaiziva kuti mudonyi yanga iriko because vanhu vadzokera kudzimbane magame atasina kubhadharwa ese. Takarambira ipapo mudhara arafika akapinda mubhazi akati, hey, what's wrong guys? Hey, we'll pay you your money. Naumru mudhara akatorwa newhisky zvakufunga kuti chaburuka mubhazi. Vanzi hatibvira apa. Naumru toda mari dzedu. But it was a great time. It was a great time playing for the nation. It was a great time, but one thing I want to mention also is our two captains, Captain and Gandanogo Nations Cup. First one was Peter. Second, I think Benjamin Dianga captain. Second, those guys were great. I know. They were great captains. Some things we need to tell the stories because when Warikunze,
they don't know really kuti vanhu vakaita sei they did their duties perfectly. I've always said perfect. You know, Peter nenda nenu because Peter ndakamudza story yangu. Peter ndifarira. Pese panenda ano captain wemwe team anoya uzo inspector before game. Kwese panenda no inspector ma team. Aindi mfana. Let's go. Yeah. Ndakana ndienda naye machenjuru ndindobata ma passport. Yanenge achitaka control passport ndi panchibata chitarisa face tase. Sika pane game real jere takawina I think nations. Ndakaenda naye. Ndakaenda ma game ese. Mfana, come let's go. Do then saka game boys real jere ndakapinda ndakaona maraba achitya ndikaona ratikawadya kupinda kuna muromo iri mbu vangani equipment zveku Europe chezve pamwe tsondo vanhu vari kutyavo saka ndikazodzokera uningirine uchiri remember vuzi game reNigeria akudzoka ndicaptain akuti wewe mazuombewo apa tiri kutosvikawo kudhara awesi tukwane boys captain unozi pafie yakatukwane boys apa unozoisusu tanga focus kurespecta wangu kuti aya tikutama Sunday Olise Vamunike vuza kuya chitwedzera fie hanzi vahupe hanzi kanu wacho awesi apa takatukwane boys. So, and Benji, one thing I would like to mention is number one I think it was never talked about. Benji paid his own money for our camping second Nations Cup day. Is it? Takatora ndege chartered plane with Moroccan Airways. Let's go Morocco to connect to France. Can we 2 weeks camp? Oh, okay, yeah. Benji paid for everything. Yeah. For tickets, for training grounds, for everything. Yeah. Because the accommodation at Jibril Sise. Exactly. But it's still. So Benji, that guy has got a big heart. He's a very, very nice guy. Kamutari so you think different, but never underrate Benji. Never. Benji can calculate any situation. Yeah. He's very intelligent. As far as intelligent, my university, but every move, Benji thinks. Calculated. And even Pakatama strike, my problem, he always came up with the best idea. Nematoro, Chimira manje boys. Ndawudze. Wawudze kuti ngatitambe. Isiso ngandi tinotamba. Tamba. Tutauda maredu tozipa chavabatira because Benja wazoona plan yacho nenge ataura utotoweka ndozvakashanda. So I have got a lot of respect for Benji, and one thing is I respect him kuti akadzidzira coaching. He came back home, man. These are assets we must keep. But people vanorejoisa kuti apenjana afewa. You didn't think a sensation. I mean, with someone who has got an A license here in our country, how we are to develop embrace that person. Exactly. Whatever it is, we need more at all costs. Because if Benji comes here, you need to go on a team in offer. They are serious. I was about to ask, when are you coming back to coach in Zimbabwe? An offer. Can I be an agent? Right in front of TV cameras, his agent. I'm gonna look for it. So if a good offer comes, offer and serious offer. Because good offer and get a good offer, but we need a working condition. But what is your dream though about Zimbabwe? What is your dream? My dream. So my dream knows would you remember 13 years ago? Trip of Facebook in But even years kapuwa ma under 12. In 10 years time train same team vanogona vasikagona one team focus in 10 years time to the World Cup papi isn't we still where we were ngotora same old thing because panoda plan kana paine vanhu vanoita zveplan zviri boja izvezvo. Imagine vapana vavadeva vakutoretire kavataitaura. Exactly, can you imagine? But imagine the problem is that the generation people who are running football, people who are in charge of football, they are not there for football. You can see you don't need to. That's so this is the mentality actually. You have to end up because I remember wanting to help Callisto.
Yeah, I remember. It was a public outcry. Imagine. I wanted to help. What was said? So Kanzanzura graft. Because I had a plan. The kind of international trainer congress. After that, ndupa qualified team. So Takatoro exactly how Germany won the 2014 World Cup. Yeah. They said they planned that win. It was planned. And they even knew they are going to beat Brazil in a big margin semi-final. It was planned. You know what I mean? They were scouts everyone. Pane scout munu, pane team you follow each and every player. Kutamba kutim kwayo, wachitora statistics. And that was started in 2001. Exactly. It started in 2001 with the youngsters. The youngsters. They get a team one. Yes. They had an under 12 national team. Exactly. Nanamula national team. Yes. National Tiger. They get the same generation. Safe it. The CEO, Bundesliga CEO, when he did the seminar, when we had the seminar in Germany, he told us that plan. This is when they lost 4-0 to Egypt, to England, in the Euro qualifiers. They decided they were taking away this, everything, and we want to win the 2010 World Cup. The target was the 2010 World Cup. Yeah, I remember. They missed it, but we can't miss 2014. Which is what I'm saying. The vision is there. Yes. I call it the Northern Star. The players can change, but the vision must stay there. Yeah. What are you in? And they were telling us how they did it. So in that time, I met my first one student, and it was my film. So he was a student who München University, Munich. So there were a couple of guys who are now. So I need a project. So I got who's the boys that are going because that always goes how to go in the stadium, you take my notes, everything. So then what I had offered is my teams are getting group medal. It was that to qualify. Yes, most of their players are in Europe. And in any proximity, but no Garabato München. I'm 2 hours, 3-4 hours away from Paris. My big cities, we can just drive and go and watch the game. And take note of everything. Plus, you need the passport as well. So we'll be in the boat. EU can no go. Some fun. The team man, you to enter to strikers. What do they do? Can I put first touch? Can I left? Can I right here? So you wanted to offer that. I wanted to offer that. Can we do it? Because then that one information I was just going to give it to Callisto and do want to benefit, but. I think maybe my heart was broken. Yeah, I remember. That thing. In the airport anyway to Zimbabwe. Yeah. But that airport was dirty. My way at that time. But that's a clean man. They've done it very well. Yeah, but so you just mentioned about the foundation that you started with. Are you still is it still up? It's still there, but manje I had forgotten. Because this was the hardest moment of my life. Because if I tell you what I did, Kwandiri, because in the Garandega flat angry, it's a Tama Blackpool. They should not Promethean computers go Masasa. It's a should not true motor. See, they used to come every day to pick me up from flat one, Kutenda Unigrin, training, Kumoris, Kuma Benji, Rugby. Benji, I know that I could but man, there's no training. And people, man. I know. I promised him with you won't cry. Yeah. You are a big boy. Yeah. You was our good friend. So, like I said, we won't cry. We won't cry. We're big boys. We won't cry. So I used to push me as he believed in me for nothing. But juniors, but one day I feel on a motor, but wasn't about Queens, babe.
anoziva mota dzekutanga ukatanga kutenga mota yekutanga nechinetsa ninge chidzima saka mota yakafa mai saka ndasvika paipa ndandizive nezvemota edzi yakasvika achibva ane tai nesheti white akapinda pasi pemota yangu BMW chita yangu akapinda akarara ipapo netai achisa fan belt chinzi ndorafa ndasingazivi chichafa akaisa fan belt akaridzorera akamuka musanangisi wasvibu akati hai starter yakuita ndifana ndaita mvanasunga manende ko kati atsano things saka tama friends kanzi masamanero get up and then we are October. So that's how it started. So as I pushed me, I can tell son, one day you are going to ask me. It doesn't pay now. Pain. It a pain is needed. It will pay later. So pataka zotamba ku Egypt. Second Nations Cup. It's a one angaripo. Pakuridzwa national anthem foot. Get myself. Because my bench high and I No, it's a great man. We're just running out of time, George. I think we've touched a lot about it. I great man, good friend of mine as well. We had a few business ventures together here in South Africa as well. Yeah, great man. May his soul continue resting peace. We just gotta be strong, for his boys. We gotta be very strong for his boys. They're growing up. Really. Yeah, good young men. We gotta be strong for him. So you are open to offers. Me, I'm open because I went back to school. Yeah, I was about to ask what I went back to school because I was doing coaching. Then I had to go back to school for work. School. I was 3 years in school. I was the oldest in the class. Okay, which is good. Yeah. So if there's a certain age, if you study wanting to do something up, you have no chance. You have no option. You have to pass it. You have to do it. So I got my second diploma, then metal technique. So I'm a fitter intern. Go buy an oil refinery. So part-time borer and then full-time. So I'm flexible. I have my certificates. I can go anywhere. I can come back and always find something to do. So I would really love to do something for my country, but I hope vision. Time is moving. We're getting old. We are loaded in information, but for who to develop on our room? I think something you will give at some point. I think football will win. At some point, football will win, and I think things will be okay. Then at that point, I think Zimbabwe football will rise again. Yeah, I think so. I believe so too. I think Zimbabwe football will rise again. George, thank you very much for coming onto the show. I know we could have gone on and on talking about football, but it's bad. But like you're saying, the rest of the story we'll get them in the book. Yeah. You said what? Bittersweet journey. Yeah. Yes, we'll get the rest of the stories in the book. Bittersweet journey. Guys, we've got George Mbwando here. We've run out of time. Guys, can I pay more questions and everything? This is not what we answered, but I try to ask as much questions as possible for you guys so that you know George better. But unfortunately, we've run out of time. If you have got more questions, like he said, Bittersweet Journey. His book is coming in about a few months' time. Make sure you order a copy and read for yourself about his lifestyle, life journey, and everything that you might not have heard on the show. George, it was nice having you back in Zimbabwe. Thanks a lot. It was nice having you. It was nice being my teammate under 23 Blackpool. By the way, people don't know that at Blackpool you were top goal scorer. I was the second top goal scorer at Blackpool. We were scoring a lot of goals. That's true. It's something that we didn't touch, scoring a lot of goals. I think we scored 21. I scored 19. That was actually a brilliant year for us. We got robbed. It was the two of us. Every time That's true. The top scorer. So that shows good. Those things don't really work. Yeah, no, they don't. It's about your talent.
George, Again. I hope we'll come back on the show some other time to discuss about other issues of football. I know you've got a lot of ideas. We're talking about a lot of ideas, football ideas. We'll discuss that. Maybe we can have another show where we can discuss all those things. But for now, we've run out of time. Thank you very much for watching the show, guys. We'll meet again next week when we bring you another footballing legend to come here and tell us about their footballing story. Nyaradzo Group powering this show. You wanted to say something about Nyaradzo? Before we I just wanted to say, I just want to thank Nyaradzo because when it comes to Edzai's funeral, they did everything almost perfect. As the name says, especially in India, I was coming from far away. Yeah. The way they did it was so professional. And since then, if I ever have a chance to say something positive about them, I will definitely do it. So. Everyone in Europe, I think they have policies also. Even if you're in Europe, you can have the policy because this moment of death will always come. Yeah, it's something that is certain. You cannot run away from it. No, so Nyaradzo, Sawira Mkuru. Is that there? Yeah. Sawira Mkuru. Yeah. So they also gave a VIP funeral for John Mugabe as well. Oh, really? Yeah. We do appreciate. We do appreciate that. Yeah. George, okay. Thank you for the appreciation of our Sawira Mkuru. No worries, guys, I appreciate it. Nyaradzo Group running this show. Like I said, my name is Alois Mbwando. Meet again next week when we do this show again. Cheers, guys.